Ketika musuh atau sasaran dapat terlihat dari atas, dengan rasa percaya diri, prajurit Tentara Nasional Indonesia dapat melaksanakan teknik head-on dengan aman. Delapan prajurit Tentara Nasional Indonesia akan bersiap menampilkan kemampuan pendaki serbu dengan teknik head-down. Kita layangkan pandangan ke atas menara Monumen Nasional Indonesia dan nampak di Videotron. 8 prajurit Tentara Nasional Indonesia akan bersiap menampilkan kemampuan pendaki serbu dengan teknik head-down. Kemampuan ini bertujuan pada saat melaksanakan serbuan ke bawah, ketika musuh atau sasaran dapat terlihat dari atas. Dengan rasa percaya diri, prajurit Tentara Nasional Indonesia dapat melaksanakan teknik head-down dengan aman. Beri aplaus yang meriah kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia. Selamat pagi Indonesia. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, tamu undangan dan seluruh masyarakat yang berbahagia di Monumen Nasional Kebanggaan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang kami hormati, mari kita saksikan bersama jalannya demonstrasi terjun gabungan Tentara Nasional Indonesia. Baik, dapat hadirin saksikan di layar Videotron 200 prajurit TNI Tentara Nasional Indonesia. Jalannya manuver lapangan dan demonstrasi udara gabungan alutsista Tentara Nasional Indonesia. Tepat di hadapan kita bersama, pengendara sepeda motor ini disimulasikan sebagai musuh yang sedang melaksanakan pertahanan. Detasemen kavaleri berkuda mendapatkan perintah operasi militer dari komando atas untuk menghancurkan dan mengambil dokumen musuh yang tertinggal di sasaran. Kita lihat pandangan ke sebelah. Yang kami hormati, mari kita saksikan bersama jalannya demonstrasi terjun gabungan Tentara Nasional Indonesia. Baik, dapat hadirin saksikan di layar Videotron 200 prajurit TNI setelah melaksanakan exit dari pintu rem dalam pesawat C-130 Hercules. Selain itu, pada penerjunan pada pagi hari ini, terdapat 6 orang penerjun dari wanita Tentara Nasional Indonesia. Yang membuat run ini spesial adalah kehadiran 6 Serikandi Tentara Nasional Indonesia. Prajurit wanita yang gagah berani adalah melati pagar bangsa yang memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerjun membentuk formasi online, menunjukkan kedisiplinan dan kecermatan saat infiltrasi ke daerah sasaran menggunakan beberapa teknik, antara lain HAHO atau High Altitude High Opening. Digunakan untuk menerjunkan personel di ketinggian antara 15.000 dan 35.000 kaki atau 4.600 dan 10.700 meter saat pesawat tidak dapat terbang di atas langit musuh tanpa menimbulkan ancaman bagi para penerjun. Selain itu, terjun payung HAHO juga digunakan dalam penyisipan rahasia personel militer, umumnya pasukan operasi khusus ke wilayah musuh dan dalam keadaan di mana sifat rahasia. Baik, dapat hadirin saksikan, tepat di langit Monumen Nasional, para peterjun sudah membentuk formasi one line yang menunjukkan ke
Maju! Jalan! Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kita layangkan pandangan ke atas menara Monumen Nasional Indonesia dan nampak di Videotron. 8 prajurit Tentara Nasional Indonesia akan bersiap menampilkan kemampuan pendaki serbu dengan teknik head down. Hadap kanan! Hadap kiri! Gerak! Maju! Jalan! Monumen Nasional Indonesia dan nampak di Videotron. 8 prajurit Tentara Nasional Indonesia akan bersiap menampilkan kemampuan pendaki serbu dengan teknik head down. Kemampuan ini bertujuan pada saat melaksanakan serbuan ke bawah. Ketika musuh atau sasaran dapat terlihat dari atas, dengan rasa percaya diri, prajurit Tentara Nasional Indonesia dapat melaksanakan teknik head-on dengan aman. Delapan prajurit Tentara Nasional Indonesia akan bersiap menampilkan kemampuan pendaki serbu dengan teknik head-down. Kita layangkan pandangan ke atas menara Monumen Nasional Indonesia dan nampak di Videotron. 8 prajurit Tentara Nasional Indonesia akan bersiap menampilkan kemampuan pendaki serbu dengan teknik head down. Kemampuan ini bertujuan pada saat melaksanakan serbuan ke bawah, ketika musuh atau sasaran dapat terlihat dari atas. Dengan rasa percaya diri, prajurit Tentara Nasional Indonesia dapat melaksanakan teknik head down dengan aman. Beri aplaus yang meriah kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia. Selamat pagi Indonesia. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, tamu undangan dan seluruh masyarakat yang berbahagia di Monumen Nasional Kebanggaan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang kami hormati, mari kita saksikan bersama jalannya demonstrasi terjun gabungan Tentara Nasional Indonesia. Baik, dapat hadirin saksikan di layar Videotron 200 prajurit TNI Tentara Nasional Indonesia. Jalannya manuver lapangan dan demonstrasi udara gabungan Alutsista Tentara Nasional Indonesia.
hadapan kita bersama, pengendara sepeda motor ini disimulasikan sebagai musuh yang sedang melaksanakan pertahanan. Detasemen Kavaleri Berkuda mendapatkan perintah operasi militer dari komando atas untuk menghancurkan dan mengambil dokumen musuh yang tertinggal di sasaran. Kita lihat pandangan ke sebelah kiri. Yang kami hormati, mari kita saksikan bersama jalannya demonstrasi terjun gabungan Tentara Nasional Indonesia. Baik, dapat hadirin saksikan di layar Videotron, 200 prajurit TNI setelah melaksanakan exit dari pintu rem door pesawat C-130 Hercules. Selain itu, pada penerjunan pada pagi hari ini, terdapat 6 orang penerjun dari wanita Tentara Nasional Indonesia. Yang membuat run ini spesial adalah kehadiran 6 Sri Kandi Tentara Nasional Indonesia. Prajurit wanita yang gagah berani adalah melati pagar bangsa yang memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerjun membentuk formasi online, menunjukkan kedisiplinan dan kecermatan saat infiltrasi ke daerah sasaran menggunakan beberapa teknik, antara lain HAHO atau High Altitude High Opening. Digunakan untuk menerjunkan personel di ketinggian antara 15.000 dan 35.000 kaki atau 4.600 dan 10.700 meter saat pesawat tidak dapat terbang di atas langit musuh tanpa menimbulkan ancaman bagi para penerjun. Selain itu, terjun payung HAHO juga digunakan dalam penyisipan rahasia personel militer, umumnya pasukan operasi khusus ke wilayah musuh dan dalam keadaan di mana sifat rahasia. Baik, dapat hadirin saksikan, tepat di langit Monumen Nasional, para peterjun sudah membentuk formasi one line yang menunjukkan kedisiplinan dan kesempatan saat infiltrasi ke daerah sasaran dan bersiap untuk melaksanakan pendaratan. Kita sambut peterjun pertama kita bersiap untuk melaksanakan pendaratan di atas dropping zone. Datang dari sebelah kiri podium, kita sambut bersama break, flare, and touchdown. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk peterjun pertama kita. Sejenak kita layangkan pandangan ke layar Videotron. Nampak dari atas perairan Jakarta, kita saksikan pasukan khusus TNI Angkatan Laut yang akan melaksanakan misi infiltrasi udara dengan teknik Static Commander dari pesawat Kasa TNI Angkatan Laut yang dilakukan pada ketinggian rendah 1.300 sampai dengan 1.500 kaki pada batas cakrawala untuk menghindari jangkauan radar Ground Control Interceptor GCI musuh. Perlu kita ketahui bersama, pada penerjunan hari ini ada pun jenis parasut yang digunakan oleh penerjun TNI
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kita layangkan pandangan ke atas menara Monumen Nasional Indonesia dan nampak di Videotron. 8 prajurit Tentara Nasional Indonesia akan bersiap menampilkan kemampuan pendaki serbu dengan teknik head down. Hadap kanan. Hadap kiri. Gerak. Maju. Jalan. Monumen Nasional Indonesia dan nampak di Videotron. 8 prajurit Tentara Nasional Indonesia akan bersiap menampilkan kemampuan pendaki serbu dengan teknik head down. Kemampuan ini bertujuan pada saat melaksanakan serbuan ke bawah. Ketika musuh atau sasaran dapat terlihat dari atas, dengan rasa percaya diri, prajurit Tentara Nasional Indonesia dapat melaksanakan teknik head on dengan aman. Delapan prajurit Tentara Nasional Indonesia akan bersiap menampilkan kemampuan pendaki serbu dengan teknik head down. Kita layangkan pandangan ke atas menara Monumen Nasional Indonesia dan nampak di Videotron. 8 prajurit Tentara Nasional Indonesia akan bersiap menampilkan kemampuan pendaki serbu dengan teknik head down. Kemampuan ini bertujuan pada saat melaksanakan serbuan ke bawah, ketika musuh atau sasaran dapat terlihat dari atas. Dengan rasa percaya diri, prajurit Tentara Nasional Indonesia dapat melaksanakan teknik head down dengan aman. Beri aplaus yang meriah kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia. Selamat pagi Indonesia. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, tamu undangan dan seluruh masyarakat yang berbahagia di Monumen Nasional Kebanggaan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang kami hormati, mari kita saksikan bersama jalannya demonstrasi terjun gabungan Tentara Nasional Indonesia. Baik dapat hadirin saksikan di layar Videotron, 200 prajurit TNI Tentara Nasional Indonesia. Jalannya manuver lapangan dan demonstrasi udara gabungan Alutsista Tentara Nasional Indonesia. Tampak di hadapan kita bersama, pengendara sepeda motor ini disimulasikan sebagai musuh yang sedang melaksanakan pertahanan. Detasemen kavaleri berkuda mendapatkan perintah operasi militer dari komando atas untuk menghancurkan dan mengambil dokumen musuh yang tertinggal di sasaran. Kita lihat pandangan ke sebelah. Yang kami hormati, mari kita saksikan bersama jalannya demonstrasi terjun gabungan Tentara Nasional Indonesia. Baik dapat hadirin saksikan di layar Videotron, 200 prajurit TNI setelah melaksanakan exit dari pintu rem down pesawat C-130 Hercules. Selain itu, pada penerjunan pada pagi hari ini, terdapat 6 orang penerjun dari wanita Tentara Nasional Indonesia. Yang membuat run ini spesial adalah kehadiran 6 Sri Kandi Tentara Nasional Indonesia. Prajurit wanita yang gagah berani adalah melati pagar bangsa yang memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia.
Penerjun membentuk formasi online, menunjukkan kedisiplinan dan kecermatan saat infiltrasi ke daerah sasaran menggunakan beberapa teknik, antara lain HAHO atau High Altitude High Opening. Digunakan untuk menerjunkan personel di ketinggian antara 15.000 dan 35.000 kaki atau 4.600 dan 10.700 meter saat pesawat tidak dapat terbang di atas langit musuh tanpa menimbulkan ancaman bagi para penerjun. Selain itu, terjun payung HAHO juga digunakan dalam penyisipan rahasia personel militer, umumnya pasukan operasi khusus ke wilayah musuh dan dalam keadaan di mana sifat rahasia. Baik dapat hadirin saksikan, tepat di langit Monumen Nasional, para peterjun sudah membentuk formasi one line yang menunjukkan kedisiplinan dan kesempatan saat infiltrasi ke daerah sasaran dan bersiap untuk melaksanakan pendaratan. Kita sambut peterjun pertama kita bersiap untuk melaksanakan pendaratan di atas dropping zone. Datang dari sebelah kiri podium, kita sambut bersama break, flare, and touchdown. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk peterjun pertama kita. Sejenak kita layangkan pandangan ke layar Videotron, nampak dari atas perairan Jakarta. Kita saksikan pasukan khusus TNI Angkatan Laut yang akan melaksanakan misi infiltrasi udara dengan teknik Static Commander dari pesawat Kasa TNI Angkatan Laut yang dilakukan pada ketinggian rendah 1.300 sampai dengan 1.500 kaki pada batas cakrawala untuk menghindari jangkauan radar Ground Control Interceptor GCI musuh. Perlu kita ketahui bersama pada penerjunan hari ini, adapun jenis parasut yang digunakan oleh penerjun TNI Trimatra adalah parasut taktikal dengan 290 square feet, memiliki warna merah muda dengan konfigurasi warna abu-abu. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kamuflase agar mengurangi pantulan cahaya matahari saat parasut digunakan, sehingga menambah nilai taktis pada saat melaksanakan infiltrasi di medan operasi. Yang terdiri dari parasut AA300, merupakan salah satu parasut taktikal buatan Aero Aviation yang memiliki luas 300 square feet yang dapat menahan beban hingga 145 kg. Dan juga ada M9 Tactical Parachute yang tentunya merupakan buatan dari Aerodyne yang didesain khusus untuk misi-misi taktis dengan luas 290 square feet dengan kemampuan menahan beban hingga 136 kg. Demonstrasi penerjunan yang kita saksikan saat ini merupakan operasi mobilitas udara, di mana operasi tersebut bertujuan untuk memindahkan personil atau material dengan cara didaratkan maupun diterjunkan.
dan nampak di Videotron. 8 prajurit Tentara Nasional Indonesia akan bersiap menampilkan kemampuan pendaki serbu dengan teknik head-down. Kemampuan ini bertujuan pada saat melaksanakan serbuan ke bawah, ketika musuh atau sasaran dapat terlihat dari atas. Dengan rasa percaya diri, prajurit Tentara Nasional Indonesia dapat melaksanakan teknik head-down dengan aman. Beri aplaus yang meriah kepada prajurit Tentara Nasional Indonesia. Selamat pagi Indonesia. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, tamu undangan dan seluruh masyarakat yang berbahagia di Monumen Nasional Kebanggaan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Yang kami hormati, mari kita saksikan bersama jalannya demonstrasi terjun gabungan Tentara Nasional Indonesia. Baik, dapat hadirin saksikan di layar Videotron 200 prajurit TNI Tentara Nasional Indonesia. Jalannya manuver lapangan dan demonstrasi udara gabungan alutsista Tentara Nasional Indonesia. Di hadapan kita bersama, pengendara sepeda motor ini disimulasikan sebagai musuh yang sedang melaksanakan pertahanan. Detasemen Kavaleri Berkuda mendapatkan perintah operasi militer dari komando atas untuk menghancurkan dan mengambil dokumen musuh yang tertinggal di sasaran. Kita lihat pandangan ke sebelah kiri. Yang kami hormati, mari kita saksikan bersama jalannya demonstrasi terjun gabungan Tentara Nasional Indonesia. Baik, dapat hadirin saksikan di layar Videotron 200 prajurit TNI setelah melaksanakan exit dari pintu remdown pesawat C-130 Hercules. Selain itu, pada penerjunan pada pagi hari ini, terdapat 6 orang penerjun dari wanita Tentara Nasional Indonesia. Yang membuat run ini spesial adalah kehadiran 6 Sri Kandi Tentara Nasional Indonesia. Prajurit wanita yang gagah berani adalah melati pagar bangsa yang memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia. Penerjun membentuk formasi online, menunjukkan kedisiplinan dan kecermatan saat infiltrasi ke daerah sasaran menggunakan beberapa teknik, antara lain HAHO atau High Altitude High Opening. Digunakan untuk menerjunkan personel di ketinggian antara 15.000 dan 35.000 kaki atau 4.600 dan 10.700 meter saat pesawat tidak dapat terbang di atas langit musuh tanpa menimbulkan ancaman bagi para penerjun. Selain itu, terjun payung HAHO juga digunakan dalam penyisipan rahasia personel militer, umumnya pasukan operasi khusus ke wilayah musuh dan dalam keadaan di mana sifat rahasia. Baik, dapat hadirin saksikan, tepat di langit Monumen Nasional, para peterjun sudah membentuk formasi one line yang menunjukkan kedisiplinan dan kesempatan saat infiltrasi ke daerah sasaran dan bersiap untuk melaksanakan pendaratan. Kita sambut peterjun pertama kita bersiap untuk melaksanakan pendaratan di atas dropping zone. Datang dari sebelah kiri podium, kita sambut bersama break, flare, and touchdown. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk peterjun pertama kita. Sejenak kita layangkan pandangan ke layar Videotron. Nampak dari atas perairan Jakarta. Kita saksikan pasukan khusus TNI Angkatan Laut yang akan melaksanakan misi infiltrasi udara dengan teknik Static Commander dari pesawat Kasa TNI Angkatan Laut yang dilakukan pada ketinggian rendah 1.300 sampai dengan 1.500 kaki pada batas cakrawala untuk menghindari jangkauan radar Ground Control Interceptor GCI musuh.
Perlu kita ketahui bersama pada penerjunan hari ini, adapun jenis parasut yang digunakan oleh penerjun TNI Trimatra adalah parasut taktikal dengan 290 square feet. Memiliki warna merah muda dengan konfigurasi warna abu-abu. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk kamuflase agar mengurangi pantulan cahaya matahari saat parasut digunakan, sehingga menambah nilai taktis pada saat melaksanakan infiltrasi di medan operasi. Yang terdiri dari parasut AA300, merupakan salah satu parasut taktikal buatan Aero Aviation yang memiliki luas 300 square feet yang dapat menahan beban hingga 145 kg. Dan juga ada M9 Tactical Parachute yang tentunya merupakan buatan dari Aerodyne yang didesain khusus untuk misi-misi taktis dengan luas 290 square feet dengan kemampuan menahan beban hingga 136 kg. Demonstrasi penerjunan yang kita saksikan saat ini merupakan operasi mobilitas udara, di mana operasi tersebut bertujuan untuk memindahkan personil atau material dengan cara didaratkan maupun diterjunkan. Selain itu, penerjunan tempur merupakan salah satu cara yang dapat digunakan sebagai media infiltrasi di medan operasi sebenarnya, seperti operasi khusus yang dilaksanakan oleh Komando Pasukan Khusus, antara lain operasi pengintaian khusus, pembebasan sandera, perebutan cepat adalah operasi-operasi yang memerlukan media infiltrasi bernilai cepat dan senyap. Selanjutnya, operasi KDOL yang dilaksanakan oleh Denpandu Taikam yang merupakan satuan khusus di bawah jajaran Brigif Linut yang bertugas menentukan dropping zone bagi pasukan kawan di medan operasi. Penerjunan free fall juga merupakan salah satu media infiltrasi yang menjadi kemampuan tim Dalpur atau pengendali tempur Komando Pasukan Gerak Cepat TNI Angkatan Udara yang memiliki tugas untuk melaksanakan infiltrasi di garis belakang mandala operasi guna melaksanakan pencarian dropping zone, landing zone, extraction zone bagi pasukan yang akan melaksanakan operasi OP3U. Dan selain itu, tim Dalpur juga memiliki kemampuan untuk melaksanakan GFAC atau Ground Forward Air Controller guna melaksanakan CAS atau Close Air Support. Ada juga terjun free fall yang digunakan pada operasi yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Laut, antara lain operasi praserbuan amfibi oleh pasukan Taifib Marinir yang meliputi pendaratan khusus untuk mendukung operasi amfibi. Dilanjutkan dengan operasi pendaratan amfibi serta penyelesaian sasaran. Operasi VBSS, Visit Board Search Seizure, yaitu operasi yang memerlukan media infiltrasi yang senyap dan cepat untuk melaksanakan tindakan pendekatan, penggeledahan, penyergapan dan pemeriksaan, serta pembebasan sandera di atas kapal, sehingga free fall merupakan salah satu media infiltrasi yang dapat digunakan. Hadirin sekalian, kondisi angin di ketinggian 1000 feet mencapai 12 knot, ditambah dengan obstacle gedung tinggi menjadi tantangan tersendiri bagi para penerjun gabungan TNI Trimatra. Namun para penerjun tetap menampilkan aksi yang membanggakan dengan semangat yang pantang menyerah. Dalam sebuah misi khusus, rilis kontainer dalam terjun bebas militer menjadi salah satu elemen penting dalam keberhasilan operasi. Misi tersebut biasanya melibatkan operasi rahasia atau penyusupan ke wilayah musuh, di mana pasokan logistik senjata ataupun peralatan vital